সো কিভাবে ওরা বলে দেখে I've got a bit of experience and I can provide references. That's good. I can check all that later. Now, Milo's restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits. All right. Yes. They've got a very good reputation for looking after staff. For example, all employees get training, even temporary staff. Oh, really? That's quite unusual, isn't it? Certainly is. And do staff get free uniforms too? ও আপনারা মনে হয় সাউন্ড ঠিকভাবে শুনতে পান নাই না Understand you're interested in restaurant work. Yes, I've got a bit of experience and I can provide references. That's good. I can check all that later. Now, Milo's restaurants have some vacancies at the moment. They're a really good company to work for. Lots of benefits. All right. Yes. They've got a very good reputation for looking after staff. For example, all employees get training, even temporary staff. Oh, really? That's quite unusual, isn't it? Certainly is. And do staff get free uniforms too? You just need to wear a white t-shirt and black trousers, it says here. So I guess not. But another benefit of working for a big company like this is that you can get a discount at any of their restaurants. Even at weekends? No, but you'll be working then anyway. Oh, yes, I suppose so. Most of their restaurants are in the city centre, aren't they? So easy to get to by bus? Yes, that's right. But if you have to do a late shift and finish work after midnight, the company will pay for you to get a taxi home. I probably won't need one. I think I'd use my bike. Okay. Now, they do have some quite specific requirements for the kind of person they're looking for. Milo's is a young, dynamic company, and they're really keen on creating a strong team. It's really important that you can fit in and get on well with everyone. Yeah, I've got no problem with that. It sounds good, actually. The last place I worked for was quite demanding too. We had to make sure we gave a really high level of service. That's good to hear, because that will be equally important at Milo's. I know they want people who have an eye for detail. That's fine. I'm very used to working in that kind of environment. Perfect. So the only other thing that's required is good communication skills, so you'll need to have a certificate in English. Sure. এখন দেখেন ওনারা কিভাবে কথা বলে Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions. আপনি দেখেন রেস্টুরেন্ট ওরা রেস্টুরেন্ট আমরা যেভাবে বলি না রেস্টুরেন্ট কিভাবে আর এন্ড এন্টি একসাথে মিলিয়ে বলে আর কি এন্ড अगेन সাম অফ দ্য ওয়ার্ডস ইউ উইল ফাইন্ড যে পটা অনেকটা ফয়ের মতো হয় প্রোভাইড যেটা এটা ক্যান বলতে পারে ক্যানটা ক্যানের মতো বলতে পারে So, এইটা একটা ব্যাপার আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে বানানটা এটা খেয়াল রাখবেন কোয়াইট সো এই কোয়াইটটা আপনি তিনটা বানান খেয়াল রাখতে হবে আপনার দরকার হয় একটা হচ্ছে কুইট আর একটা হচ্ছে যে কোয়াইট কোয়াইট এইটা হচ্ছে কোয়াইট এটা এরকম হয় আহ, এটা কোয়াইট আর একটা হচ্ছে কিউ ইউ আই ই টি সো এইটা হচ্ছে আপনার একটা অ্যাডভার্ব কমপ্লিটলি কোয়াইট আর এটা কোয়াইট কিপ কোয়াইট এটা হচ্ছে যে চুপ থাকা সো দ্য থিং ইজ যে তিনটা বানান আপনাকে বুঝতে হবে কুইট কোয়াইট কোয়াইট সো তিনটা বানান খেয়াল রাখবেন চুপ থাকা ইংরেজি কিন্তু এটা সো এইটা আপনি হচ্ছে কনফিউজড হতে পারেন এন্ড ওনারা হচ্ছে অনেকটা জাস্ট না বলে জাস্ট বলতে পারে জাস্ট এইভাবে কিন্তু আপনার এগুলো খেয়াল রাখতে হয় উইল পে অনেকটা ফের ফয়ের মতো যেটা ট্যাক্সি ট্যাক্সিটা অনেকটা ট্যাক্সি ঠয়ের মতো হতে পারে ওন্ট নিড ওয়ান এখানে এন এর সাথে ঠ অনেক সময় হয় না সো এই ছোট ছোট ইট সাউন্ডস গুড সাউন্ডস ওইভাবে হার্ড করবেন ইট সাউন্ডস গুড ওইভাবে করতে পারেন দ্যাটস ফাইন এটা অ্যাপোস্ট্রফি এস এর পূর্বে টিটা অনেক সময় উচ্চারণ করে না তারা এই ধরনের কিছু ব্যাপার আপনাকে খেয়াল করতে হবে এন্ড কেন বললাম লিসনিং টু ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ নো when a child starts talking before talking he or she actually listen a lots of months অনেক মাস কিন্তু শোনে সে প্রবাবলি
আমরা একটা বাচ্চা যদি মোটামুটি কথা বলে 2 years থেকে কথা বলে, সো ইট মিনস দ্য বেবি ইজ লিসনিং অ্যাট লিস্ট ফর 20 months, প্রায় হচ্ছে 20 মাসের কথা যদি বলি, বা অ্যারাউন্ড 2 years সে শুনতে থাকে, and then কিন্তু স্টার্ট টকিং. In our case that we don't listen a lot and start speaking. For that reason we are facing lots of problems actually. So I hope if you start listening regularly it will help you to understand better. So এই জিনিসগুলো আপনারা একটু দেখবেন, আর একটু শুনেন ওনারা কিভাবে বলেন। Questions 6 to 10. আরেকটু শুনেন যে Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, let's have a look at the current job vacancies at Milo's. The first one is in Wivenhoe Street. Sorry, where? Wivenhoe. Wivenhoe. It's quite central, just off Cork Street. সো আপনি দেখেন আমরা যে ডব্লিউ বলি এটা এরকম না, WIVENHOE. So it's really important to know how to pronounce 26 letters. I told you before that a student should learn pronunciation, the basic part of the pronunciation. So you see, this spelling is really important. তো আপনাকে এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে। কিপ কোয়াইট আমরা যখন কাউকে বলি যে একেবারে চুপ থাকো, আর কোয়াইট যেটা কমপ্লিট, এন্ড আই ক্যান হেল্প ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। আমরা যখন কমপ্লিট লিখি COMPLETE, সো কমপ্লিট বললে একটা ই আছে, তো এই কোয়াইট মানে হচ্ছে যে একেবারে যেটা কমপ্লিট যেটা বোঝায় আর কি, কমপ্লিটলি এর মতো। সো লাস্টে ইটা দিয়ে আপনি মনে রাখবেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষায় আসে বা দরকার হয়, স্টুডেন্টস গেট কনফিউজড অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, ওই জিনিসগুলো আপনাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। সো আপনি যদি এটা না বুঝেন তাহলে Oh, কিন্তু আবার right. হবে না। They're looking for a breakfast supervisor. That would be okay. So you're probably familiar with the kind of responsibilities involved. Obviously checking that all the portions are correct, etc. And then things like checking all the procedures for cleaning the equipment are being followed. Okay. And what about the সো কেন শুনবেন, এটা প্রসিজার বলছে, আমরা যে প্রসিডিউর বলি ওই রকম কিন্তু না, প্রসিজার্স। আই হোপ যে আপনারা খেয়াল করেছেন। সো লিখে কিন্তু প্রসিডিউরস, বাট দে আর pronouncing like procedures. This is important, and this is the crucial part for listening actually. salary? In my last job, I was getting £9.50 per hour. I was hoping to get a bit more than that. Well, to begin with, you'd be getting £9.75, but that goes up to £11.25 after 3 months. That's not too bad. And I suppose it's a very early start. That's the only unattractive thing about this job. But then you have the afternoons and evenings free. So the restaurant starts serving breakfast from 7 a.m. and you'd have to be there at 5:30 to set everything up. But you'd be finished at 12:30. Well, as you say, there are advantages to that. Now, you might also be interested in the job at the City Road branch. That's for a junior chef, so again a position of responsibility. I might prefer that, actually. Right. Well, obviously this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock each week and sorting out all the deliveries. I've never done that before, but I imagine it's fairly straightforward once you get the hang of it. Yes, and you'd be working alongside more experienced staff to begin with, so I'm sure it wouldn't be a problem. The salary's slightly higher here. It's an annual salary of £23,000. Right. I know that if they like you, it's likely you'll be promoted quite quickly, so that's worth thinking about. Yes, it does sound interesting. What are the hours like? The usual, I think. There's a lot of evening and weekend work, but they're closed on Mondays. But you do get one Sunday off every 4 weeks. So would you like me to send off your CV? তো এই যে ব্যাপারটা হলো, এখন বুঝতে পেরেছেন যে কি কি করতে হয় এখানে। লাইক হচ্ছে যে নাম্বার 1, দেখেন তারা যেই কাজটা করেছে, মানডেজ বলেছে, অ্যাজ বাই ইয়াসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের সেই স্টুডেন্টটা ভুল করে, এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন।
অ্যান্ড দেন যেটা বললাম এই যে SOUS, এটাকে ওরা কি বলেছে? শ্যাপ তো জানেন, শ্যাপ CHEF, শ্যাপ এটা আপনারা জানেন। SOUS, তো আহ এখানে তো অ্যাস নাই। তা এখন তারা যে শ্যাপটা বলেছে আমি আরেকটু আপনাদেরকে শোনাই সেটা, যে কি বলেছে বেসিকলি। হ্যাঁ, এটা আপনারা বুঝতে পারেন কি না আসলে, যেখান থেকে আছে আমি আরেকটু শোনাচ্ছি, তাহলে একটু খেয়াল করতে পারবেন। চাইলে আনমিউট করে বলতে পারেন কি বলেছে, আমরা এখনই স্পিকিংটা শুরু করে দিব। হ্যাঁ, Might prefer that actually. Right. Well, obviously, this role would involve supporting the sous chef and other senior staff. And you'd be responsible for making sure there's enough stock. তাহলে আপনারা দেখেছেন যে সুজ শেফ, তো এটা যেভাবে লিখা আছে উচ্চারণটা কিন্তু এইভাবে করে না। হ্যাঁ, লিসনিং গুলো হচ্ছে আইএলটিএস এর গ্রুপে পাবেন। তো আমি যেটা বললাম যে আপনারা হচ্ছে যে একটু হচ্ছে যে স্পিকিং এর পূর্বে লিসনিংটা আমি এই জন্য করালাম। আই টোল্ড ইউ দ্যাট স্টুডেন্ট শুড স্টার্ট লিসনিং অ্যাকচুয়ালি বিফোর স্টার্টেড স্পিকিং। আমরা যেটা করব যে অলওয়েজই হচ্ছে স্পিকিং এর পূর্বে একটু লিসনিং আপনাকে করাবো। অ্যান্ড আই উড লাইক টু হেল্প ইউ ইন ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে। আপনারা যদি কারো হচ্ছে যে ইয়েতে প্রবলেম থাকে, যে কোনো ওয়ার্ড চেক করতে চান, আপনি গুগলে যাবেন, গিয়ে কিন্তু আপনি একটা ওয়ার্ড লিখতে পারেন। লিখার পর আহ, এই যে এটা হচ্ছে যে সু শ্যাফ, সু শ্যাফ কিন্তু বানানটা তো দেখেছেন কি বলেছে ওরা, শ্যাফ এটা সু শ্যাফ। তো অনেকে সু করতে পারেন, তো উচ্চারণটা কিভাবে করে একটু দেখেন আপনি। Sous chef. তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে সু শ্যাপ, সু শ্যাপ। এখন আপনি সু শ্যাপ করে ফেলতে পারেন, অ্যান্ড দেন হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যে সাউস শ্যাপ করতে পারেন। সো ইউ ক্যান প্রনাউন্স ভেরি ডিফারেন্টলি, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই অ্যাকচুয়ালি আই এম গিভিং ইম্পর্টেন্স অন লিসনিং। সো এটা কিন্তু সু শ্যাপ, যখন ওয়াইল ইউ আর লিসনিং এনিথিং আপনি ভাববেন সু শ্যাপ মানেটা কি আসলে, SOUS। দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি প্রনাউন্সিয়েশন। এবং আপনি বাংলাদেশে অনেক রেস্টুরেন্টে খাওয়া এই খাবারটা পাওয়া যায়, এন্ড আই হোপ যে ইউ নো, আপনারা সেটা জানেন। জাস্ট লাইক রাইস বলতে পারেন, রাইসের সাথে অনেক কিছু মিক্স করে। সো ইউ ক্যান অলসো লার্ন দ্য মিনিং অ্যাকচুয়ালি। সো ইফ ইউ আর নট শিওর যে সু শেফ বলতে কি বুঝি, SOUS বানানটা দেখেছেন, CHEF। সো লাইক আমি সেটা দিলাম, সার্চ করলাম। So a sous chef is a chef who works under the এটা head and is second in command। তো এখানে sous chef মানে হচ্ছে যে যে একজন আরেকজনের অধীনে কাজ করে। সো আমার মনে হয় ওইটা আরেকটা খাবারের কথা বলেছিলাম আমি, ঠিক আছে, ওইটা আরেকটা খাবার। সো এই যে sous chef আছে, এই জিনিসটা আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন, একজন আরেকজনের অধীনে যেটা কাজ করে। নাও লেটস গেট স্টার্টেড আওয়ার টুডেজ স্পিকিং সেশন। আই হোপ যে সবাই শুনতে পাচ্ছেন। আপনারা অনেকে নাম দিয়ে জয়েন করেন। স্পিকিংটা কিভাবে হবে আমি একটু বলি। আই উইল ডিসকাস আ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আস্ক ইউ টু আনসার ইট, রিপিট ইট। আমি একটা প্রশ্ন ব্যাখ্যা করব, আপনাদের কাউকে বলবো যে হ্যাঁ আপনি হচ্ছে ব্যাখ্যা করেন। এভাবে 16 কোয়েশ্চেন্স আমি প্র্যাকটিস করব। এই 16 কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করাবো। আপনারা হচ্ছে যে আমার সাথে ইংলিশ স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করবেন। কিছু কিছু ক্লাস দিব যে স্পিকিং কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করবেন, দ্যাট ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট। এন্ড আজকে যেটা দিয়েছে ক্লাস হচ্ছে ইটস রিয়েলি অনলি ফর প্র্যাকটিস। The students of our country cannot get much chance of speaking actually without their presentation. So I encourage you to join this practice class so that you can talk, you can get some chances of speaking. ঠিক আছে, শুরু করি। সো আমরা হচ্ছে যে প্রথম যে প্রশ্নটা, এটা হচ্ছে আইএলটিএসটাকেও আমি ফোকাস করি। আপনারা জানেন দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি শুড টেক দ্য আইএলটিএস টেস্ট, এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জিং অ্যাকচুয়ালি গ্রাজুয়ালি, ইউ নো। আমরা জানি না আপনার পরিবার থেকে কেউ কখনো আইএলটিএস দিবে কিনা বা আপনি দিবেন কিনা, দ্যাটস উই আর নট শিওর অ্যাকচুয়ালি। ইট মে হ্যাপেন, আপনিও দিতে পারেন, আপনার পরিবারের কেউ দিতে পারে। সো আইএলটিএস স্পিকিং এর পার্ট 3-তে স্পিকিংটা হয় 14-15 মিনিটের। পার্ট 3-তে তারা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, এগুলো হচ্ছে একটু লম্বা হয় অন্য আনসার থেকে।
অন্যগুলো যেখানে আপনি অল্প বললে হয় পার্ট 1-এ, আর 2টা তো 2 মিনিটে বলতে হয়। সো 3-তে প্রশ্নের আনসার গুলো একটু লেন্দি হয়, এলাবোরেট করতে হয়। সো এই ধরনের কিছু স্যাম্পল আনসার হচ্ছে আমি প্র্যাকটিস করাবো আপনাকে, ঠিক আছে? দ্যাটস মাই ইজি প্ল্যান। সো আমি প্রথমেই 12টা প্রশ্ন নিয়েছি 2টা টপিক থেকে আজকে। আই হোপ যে প্রথমে 1-2 জন বলবেন যারা এক্সপার্ট, এন্ড পরে হচ্ছে অন্যরাও একটু জয়েন করবেন, এন্ড ইট উইল বি অ্যান ইন্টারেস্টিং সেশন। দোজ অনলি উড লাইক টু টক, অ্যাকচুয়ালি যারা বলতে চান। প্রথম প্রশ্ন, ক্যান আ হসপিটাল ফাংশন ইফেক্টিভলি উইদাউট নার্সেস? ক্যান আ হসপিটাল ফাংশন ইফেক্টিভলি উইদাউট নার্সেস? একটা হসপিটাল কি নার্স ছাড়া ঠিকভাবে কাজ করতে পারে কিনা? So the possible answer is no. A hospital cannot function effectively without nurses. Nurses provide essential care to patients, monitor their conditions, and support doctors in treatment. So without them, the healthcare system would struggle to operate smoothly. So the class systemটা কি হবে? আমি ধরেন একটা নরমালি একটা আনসার বললাম, যে আনসারটা আপনি বলতে পারেন যে ডেফিনেটলি দ্য আনসার উইল বি নো। No, a hospital cannot function effectively without nurses. Because nurses provide different types of services, like they properly take care of the patients, monitor their conditions, and support doctors in treatment. So without them, it's really impossible to run a hospital very smoothly or effectively. So you can answer using your own thoughts. You can share your experiences. You can give any example, relevant examples also. And another sample answer is like this: no hospital cannot function effectively without nurses. Nurses are essential to the daily operation of a hospital, as they assist doctors in providing care, monitor patients' conditions, and offer emotional support. So in second answer, we add another thing, that emotional support. Their presence ensures that patients receive continuous care. So the important part is that when the nurses are available, the patients can receive actually attention and care, making them a vital part of the healthcare team. So they are the vital part, they are the indispensable part of the hospital. So I don't know who is going to talk fast. কে প্রথমে কথা বলবেন জানি না। আমি একটা স্যাম্পল আনসার দিয়েছি। ইফ ইউ উড লাইক টু অ্যাড মোর at the later part of the ক্লাসের শেষের দিকে কি করবেন, যারা একেবারে কথা বলতে পারেন, আপনি যে কোনো একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে পারেন। ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট স্পিকিং অ্যাকচুয়ালি, and if you want to learn how to speak better English, I will suggest you that you should start listening at first. Listening is really important, as I'm talking and some other students will join us to talk. আমি কথা বলছি, অন্যরাও কথা বলবে। এভাবে আপনারা হচ্ছে যে ইয়ে করবেন, হচ্ছে যে স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করবেন। and if you have a partner to talk, it's really fantastic. So it's quite tough in the condition of our country without the classroom system. যদি কেউ এরূপ থাকেন যে আপনারা হচ্ছে যে জুম এপে অথবা আবার ফোনে কমিউনিকেশন করতে পারেন, দ্যাটস ফাইন। যেটা হয়ে ওঠে না, আবার বেশি মেলামেশা করলে কারোর সাথে সমস্যা হয়ে যায়। দুজন দেখা যায় বেশি ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় বা খারাপ সম্পর্ক হয়ে যায়। সো ক্লাসরুম ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে অফ প্র্যাকটিসিং। So who is going to talk fast? Can a hospital function effectively without nurses? কে আসবেন? যাদের নাম দেখা যায় না প্রথমে নাম বলবেন। ওকে, কে প্রথমে বলতে চাচ্ছেন? ফারুক ট্রাই করবেন প্রথমে। জাস্ট এলোমেলো ইংরেজি বললে হবে, ব্রোকেন ইংলিশ, নো প্রবলেম এট অল। মুনা ট্রাই করতে চাচ্ছেন? Yes, sir. Okay, I'm asking the questions. Can a hospital function effectively without nurses? No. A hospital function is not possible without nurse because their rules is very important. Our today's life is impossible without nurse. Nurses have important responsibilities such as they care the patient and they observe their condition and others. So we can say that
hospital function is impossible without nurse. Okay, thank you. You tried well. So I'd like to share another important point that if you practice a lot, it's a very wise saying that practice makes a man perfect. I told you before that not it's a practice. Proper practice or perfect practice can make someone perfect. প্র্যাকটিস করলে কেউ পারফেক্ট হবেন না। যেমন আপনি কথা বলেছেন, আমি যদি আপনার ভুলগুলো কারেকশন না করি তাহলে কিন্তু হবে না। So while you are speaking unintentionally, you are making some mistakes of grammar actually. When you are saying without nurse, it will be nurses because it's a common noun. You have to add s or yes. And nurses, when you are using nurses, you have to use nurses rules. You have to use are not is. So it also unintentionally স্যার as you are not speaking. এটাই হচ্ছে কি আমার একটু প্রবলেম হয়, মানে গ্রামার গুলো তখন এলোমেলো হয়ে যায় যখন Not বলতেছি। it's not your problem. It's a very quite common problem for the student, those who don't speak regularly. Even if I don't speak regularly, I will face some difficulties. Let me explain clearly. Practical example বলি। গত কয়েকদিন আগে আমি একটা রাইটিং পরীক্ষা দিয়ে আসছি। সো পরীক্ষাটা আমার খাতাটা আজকে চেক করেছে। তো আমি আমি কি করেছি, খুব তাড়াতাড়ি করে লিখে জমা দিয়ে চলে আসি। সো যখন চেক করেছি তখন দেখলাম যে আমাকে মার্কিং করার পরে কিছু কিছু গ্রামারের ভুল আমাকে দাগায় রাখলো, যেগুলো আমি আসলে ভুল করি না। লাইক আপনাকে বললাম যে অ্যাস বাই অ্যাস। সো রাইটিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, লিখার পরে যদি আমরা একবার রিভিউ করি, চেক করি, দেন আমাদের এই কমন মিস্টেক গুলো সলভ করা যায়। বাট ইন কেস অফ স্পিকিং ইউ ক্যান নট কারেক্ট, এটা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না। সো দ্য ভেরি কমন ওয়ে ইজ প্র্যাকটিস রেগুলারলি। ইফ ইউ প্র্যাকটিস রেগুলারলি দেন দ্য মিস্টেক্স উইল বি গন অ্যাকচুয়ালি। সো মাই সাজেশন ইজ কিপ প্র্যাকটিসিং, দ্যাট উইল হেল্প ইউ। পরে যখন আরেকবার বলবেন দেন আপনি ইয়ে করবেন। আচ্ছা, আরেকজন আসবেন এই প্রশ্নটা আনসার করতে। কে করবেন? আপনারা উইলিংলি আসবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, উইলিংলি না আসলে তো আমাকে ডাকতে হবে, ঠিক আছে? আর স্পিকিং ক্লাসে আপনারা তো কথা বলতে হবে, আসলে না বললে হবে না। ফারুক, Sir, I am interested. okay. Can a hospital function effectively without nurses? It's it's very difficult to function a hospital without doctors and nurses. That's why nurses and doctors should be engaged, and they play a vital role for serving the patients in a hospital. That's why more and more doctors and nurses should be appointed. Okay, thank you so much, Mr. Farooq. So the suggestion is for you. আপনারা সবাই কিন্তু ফারুকের যে ফিডব্যাক দিয়ে এটা থেকে আপনারা কারেক্ট করবেন। আপনি যেটা করেছেন, the question is can a hospital function effectively without nurses? The question is not the function of the doctors, the importance of the doctors. সো আপনি কি করেছেন, নার্সের ফাংশন গুলো না বলে আপনি কিন্তু ডক্টরের নার্স দরকার এই ধরনের ওভারঅল কথা বলেছেন। সো ফোকাস দ্য কোয়েশ্চেন। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর রিয়েল টেস্ট। যখন রিয়েল টেস্ট দিবেন আপনি প্রশ্নটা খেয়াল করেন। আপনাকে বলা হয়েছে নার্স ছাড়া চলতে পারে কিনা। আমরা ডক্টরের কথা এখানে বলবো না, আমরা নার্সের ফাংশন বলবো। হোয়াট দে ডু অ্যাকচুয়ালি, দে টেক কেয়ার অফ দ্য পেশেন্টস অ্যান্ড দে অলসো হেল্প দ্য ডক্টরস। তারা ডক্টরদেরকে হেল্প করে, পেশেন্টদের টেক কেয়ার করে। আমরা বলতে পারি ইমোশনালি সাপোর্ট দেয় পেশেন্টদেরকে। সো দে আর দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য হসপিটাল। উইদাউট দ্যাম আ হসপিটাল cannot can function, ঠিক আছে? আর ফাংশন এখানে কিন্তু ভার্ব, এটা খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, ডান ফর দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এন্ড দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। আপনারা যারা আগে বলেছেন তারাও বলতে পারবেন। আমরা চাই যে কথা বলেন, একজন মানুষ যদি ধরেন কথা বলে প্র্যাকটিস করে কিছু যদি হেল্প হয়, দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। আমি চাচ্ছি যে কম বেশি উইকলি ডে ফিক্সড করে দিব হয়তো বা। যতদিন ইংলিশ পড়াই আমি বেসিকলি আই ডু বিলিভ অর আই ফিল দ্যাট স্টুডেন্ট শুড practice speaking. If they have no chances of practicing out of the classroom, so they must join the class. যদি বাইরে প্র্যাকটিস করার সুযোগ না থাকে, আমি যেদিন স্পিকিং প্র্যাকটিসের ক্লাস হবে একদিন, আর একদিন হবে যে স্পিকিং এর নিয়ম কানুন, সেটা ডিফারেন্ট। প্র্যাকটিসটা ইম্পর্টেন্ট আপনাদের লেভেলের স্টুডেন্ট। সো নেক্সট ক্লাস, নেক্সট কোয়েশ্চেন, what are the differences between the work of a doctor and a nurse? So what are the differences between the work of a doctor and a nurse? ডাক্তার এবং নার্সের কাজের পার্থক্যটা কি?
Doctor diagnose and treat medical conditions while nurses focus more on patient care monitoring and supporting recovery. So ডক্টর যেটা করে যে আসলে মেডিকেল কন্ডিশনটা তিনি আসলে বোঝার চেষ্টা করে, আর নার্স যেটা করে পেশেন্টের কেয়ারটা মনিটরিং করে, একটু আগে যেটা বলছি সাপোর্টিং রিকভারি গুলো। ডক্টরস মেক ডিসিশনস অ্যাবাউট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সম্পর্কে ডক্টর প্ল্যান করে, whereas nurses ensure those plans are carried out properly. So the very big differences are যে ডক্টর হচ্ছে প্ল্যান করে এন্ড নার্স হচ্ছে যে প্ল্যানটা কি করে মানে প্রপারলি হচ্ছে ক্যারিড আউট করে ওইটা মানে, ঠিক আছে। ডক্টর যেখানে প্ল্যান করে আর এটাকে এনশিওর করে নার্স নাম্বার ওয়ান, আর ডক্টর বেসিকলি হচ্ছে তার মেডিকেল কন্ডিশনটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, আর নার্স জাস্ট টেক কেয়ার করে মনিটর করে। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে। তো আরেকটা ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন আমরা চলে যাই, দেখি এই শব্দটার উচ্চারণটা দেখেন কি করে ওরা। এটা হচ্ছে যে ডায়াগনোজ তারা কিভাবে বলে দেখি। diagnose, সো এটা হচ্ছে যে ডায়াগনোজ স্ট্রেসটা হচ্ছে নোজের উপরে, ডায়াগনোজ, ঠিক আছে। আর একটু যদি শুনেন দেখেন কি বলে সেটাকে একটু। Diagnose. সো ডায়াগনোজ সেন্টেন্স বলবে। A doctor can diagnose the condition with a simple test. Diagnose. A doctor can diagnose the condition with a simple test. সো ইটস ভেরি ইজি যে আপনারা চাইলে এভাবে কিন্তু প্রনাউন্সিয়েশনটা প্র্যাকটিস করতে পারেন, ঠিক আছে। নোজ কথাটা আছে, সো Duh. আমরা যদি হচ্ছে যে আরো ইফেক্টিভলি পড়তে চান আপনি সেন্টেন্স সহকারে পড়তে পারবেন। সো লেটস গেট ব্যাক টু দ্য স্টাডি। Another answer হচ্ছে doctors and nurses have distinct but complementary roles. So তাদের কাজটা হচ্ছে distinct মানে হচ্ছে আলাদা, but complementary roles একে অপরকে সাহায্য করে। Doctors are responsible for diagnosing illnesses, developing treatment plans, and making critical medical decisions. Nurses, on the other hand, focus on implementing these treatment plans, monitoring patients, and providing personal care. Nurses often spend more time with patients, helping them manage their symptoms and comfort. So, খেয়াল করেছেন doctors আর nurses actually they have very distinct but complementary roles. তারা ডিস্টিংক্ট কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি, একে অপরকে সাহায্য করে। সো ডক্টরস যেটা করে যে রোগটা ইলনেসেস যেটা আছে এটাকে ডায়াগনোজিং করে এন্ড দেন ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ডেভেলপ করে, মেডিকেল যে ক্রিটিক্যাল ডিসিশনস আছে এগুলো ডক্টররা নিয়ে থাকে। নার্সেস কি করে ফোকাস করে যে ইমপ্লিমেন্ট করছে কিনা ওই যে আপনার ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা আছে, পেশেন্টকে মনিটর করে পার্সোনাল কেয়ার নেওয়া, এন্ড দেন হচ্ছে বেশি সময় পেশেন্টের সাথে দেয়। সো এরকম কতগুলো ব্যাপার আছে। তো এখন কে এটা আনসার করবেন দেখেন, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য ওয়ার্ক অফ আ ডক্টর এন্ড আ নার্স। একজন চলে আসেন, এসে শুরু করে দেন, আনমিউট করেন, দেন আমি হচ্ছে প্রশ্নটা পড়বো। So he's going to answer. Just start talking. That's really important. আপনি আপনার মতো করে বলতে পারেন। তাহলে অন্য আরেকজন আবুজার আসেন, আবুজার। Yes, sir. Okay. What are the differences between the work of a doctor and a nurse? There is very much difference the work of a doctor and a nurse. A doctor basically diagnose and of illness of a patient, while a nurse take care of the patient. The doctor is treat the patient, while a nurse is provide sympathy and care and some other apply the treatment to the patient.
Thank you so much. You have tried well. So I think fluency should be improved, and as well as there are some other issues. So no problem at all. Just keep talking, keep learning, keep practicing. So it will help you. And then Ashraful, can you share your thoughts? Acha, Ashraful is not. So Mahi, you can answer this question. What are the differences between the work of a doctor and a nurse? আমি ট্রাই করছি Doctors focus on diagnosing illnesses, creating treatment plans, and performing surgeries or specialized procedures. Nurses, on the other hand, focus on patient care, such as administrating medications, monitoring vital signs, um, and providing emotional support. Both roles are essential and work closely to provide the best care of best care for patients. Thanks. Okay, no problem at all. So try to focus on singular and plural form. So everything will be okay. And improvement of some pronunciation. So it's a gradual process. I hope you can improve later also. Our third questions. Do you think it is necessary to learn first aid skills? Yes, learning first aid skills is very important. It can help save lives in emergency situations and provide immediate care before professional help arrives. So in some cases, you know, it's really urgent. A person should know what to do at the time of emergency. It happens actually. Everyone should have basic first aid knowledge. First aid knowledge-টা থাকা উচিত কিনা যখন স্পেশালাইজড প্রফেশনাল লাইক হচ্ছে ডক্টরস আসার পূর্বে হসপিটালে যাওয়ার পূর্বে মানুষের কিছু বেসিক যে এইড থাকে এগুলো কিন্তু মেনটেন করতে হয়। So do you think it's necessary to learn first aid skills? Yes, learning first aid skills is essential for everyone. In emergency situations, having the ability to administer basic first aid can be life-saving. It can help stabilize a person's condition until professional medical help arrives. Having basic knowledge of how to handle injuries, choking or heart attacks can make a significant difference in the outcome of an emergency. So এগুলো কিন্তু মানে বুঝতে হয় আর কি। আপনারা একবার আনসারটা পড়েন, দেন আরেকটু যেন সবাই যেন বলতে পারেন। দেখেন আনসারটা পড়াচ্ছি, সো এটা যদি বলতে না পারেন তাহলে তো হয় না আসলে। হ্যাঁ, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কত নিয়ম পড়েছেন, ক্লাস করেছেন, এগুলো তো মনে করেন যে কোনো ইয়ে নাই। সো এগুলো জানতে হবে। এখানে একটা শব্দ ছিল চকিং। চকিংটা মানে হচ্ছে যে লাইক আপনার রক্ত পড়ছে, রক্ত বন্ধ করার জন্য যেটা করেন আর কি, এটাকে চকিং বলা হয়। So having basic knowledge of how to handle injuries, choking or heart attacks can make a significant difference in the outcome of an emergency. খুব ইমার্জেন্সিতে কিন্তু আমাদের এগুলো দরকার হয়, যে হার্ট অ্যাটাকসে যখন হয়ে যায় বেসিক কি করবেন, ইভেন আরো কতগুলো ইস্যুস থাকে। তো একবার রিডিং পড়েন, রিডিং পড়ে ডান লিখেন, ডান লিখলে দেন হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করব যে আপনি হচ্ছে যে একটু স্পিকিংটা প্র্যাকটিস হবে। রিডিং পড়া হলে ডান লিখেন। ওকে, একবার রিডিং পড়া হলে ডান লিখেন। ওকে, আমি একবার পরে দিচ্ছি, তারপরে আনসার করবেন। তাহলে দেখেন কি বলছে। ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ নেসেসারি টু লার্ন ফার্স্ট এড স্কিলস? ইয়েস, লার্নিং ফার্স্ট এড স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. It can help save lives in emergency situations and provide immediate care before professional help arrives. So everyone should have basic first aid knowledge.
So এটা একটা ব্যাপার, in case of emergency a person should learn actually what to do, and when the condition is very critical like bleeding or some other injuries and heart attacks, the outcome will be different if there are some help from the one who is very near. কাছের কোনো লোক থেকে হেল্প পেলে তখন কিন্তু এটা ডিফারেন্ট হয়। সো আবু জার প্রথমে আসেন, ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ নেসেসারি টু লার্ন ফার্স্ট এড স্কিলস? Yes, it is necessary for everyone in emergency situations and emergency situation and um, in emergency situation it will take advantage before arriving the professional supplement, and everyone should learn first aid. ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, এটা আর কে আনসার করতে চান? ডু ইউ থিঙ্ক ইট জি ইজ, স্যার, আমি বলছি। ওকে বলেন, কোয়েশ্চেনটা আমি করি। ডু ইউ থিঙ্ক ইটস নেসেসারি টু লার্ন ফার্স্ট এড স্কিলস? Yes, it's very necessary to learn first aid skills because it can be called life-saving way. Everybody should know how to handle the first situation. That means when the accident is occurred for everybody, so everybody should know how to handle the situation, and that's why everybody should learn uh, first aid skills. ওকে, এনিওয়ান এলস? আপনারা যারা প্র্যাকটিস করতে চান নিজেরা বলবেন, এটা হচ্ছে একটা সুযোগ। আর শব্দটা হচ্ছে হ্যান্ডল, হ্যান্ডেল না বলে হ্যান্ডল, মডার্ন, গার্ডেন, ওইভাবে একটু চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? যেমন ইসেনশিয়াল না বলে ইসেনশিয়াল, ওইভাবে করবেন। আর কেউ এই প্রশ্নের আনসার করবেন? We can move to the next question. Our next question is, do you think that doctors and nurses are not paid enough? In many cases, doctors and nurses are not paid enough considering the amount of responsibility and stress they handle. So আমরা অ্যামাউন্টটা ব্যবহার করি বেসিক্যালি আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে, সো ইটস ইম্পর্টেন্ট যে আপনি এটা একটা খেয়াল করবেন যে কি বলছে। ইন মেনি কেসেস ডক্টরস এন্ড নার্সেস আর নট পেইড ইনাফ considering the amount of responsibility and stress they handle. Their work is critical to society and they often work long hours which should be reflected in their salaries. প্রথম হচ্ছে আপনি এটা ইয়েস নো নো দিয়ে করা হয়তো টাফ হবে, দেন আপনি স্টার্ট করতে পারেন এভাবে। In many cases, doctors and nurses are not paid enough considering the amount of responsibility and stress they handle. Their work is critical to society and they often work long hours which should be reflected in their salaries. So the next one is, in many countries, doctors and nurses are often aren't paid in proportion to the hard work and responsibility they carry. So the amount of responsibility and stress এর জায়গায় in proportion to the hard work and responsibility they carry, they work long hours, deal with high pressure situations and make critical decisions and that directly impact people's lives. Given the importance of their roles and physical and emotional toll of the job, many believe they should receive higher compensation. So স্যালারির জায়গায় প্যারাফ্রেজ করে আপনি কম্পেনসেশনটা ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক আছে? একবার রিডিং পড়েন, রিডিং পড়া শেষ হলে ডান বলবেন। একবার রিডিং পড়েন, রিডিং পড়া শেষ হলে স্যার ডান। শুরু করতে পারি? রিডিং পড়া শেষ করেন, শেষ করে ডান লিখেন, দেন আমি বলবো আর কি। হ্যাঁ, দেন আমি বলবো যিনি বলতে চান আর কি। শেষ হলে ডান লিখবেন, হ্যাঁ, দেন আমি জিজ্ঞেস করবো।
Okay. So who is going to answer? জি আচ্ছা আমি প্রশ্নটা করি দেখেন, হ্যাঁ। জি নেক্সট স্যার কে বলবেন বলে রাখবেন, যে এরপরে আমি বলবো, হ্যাঁ। একটু বলে রাখবেন, তাহলে আমি ওইটা করব। আমি একটু প্রশ্নটা করি, আপনি আনমিউট করেন, আমি প্রশ্নটা করছি। Do you think that doctors and nurses are not paid enough? In many cases doctors and nurses are not paid enough salaries according to their labor. In many cases doctors and nurses have to work a long hour. Even doctors and nurses have to work whole night. In many cases, I can give an example on Eid day or Eid vacation, the doctors and nurses have to work and have to maintain their duties and responsibilities. And doctors and nurses sometimes have to maintain a critical situation. That's why I think doctors and nurses are not paid enough, and the amount should be increased. Thank you. Okay, good. So you can improve also, no problem at all. You need to use different words in many cases, in some situations, in critical situations. So like this way, and word enough can be pronounced like enough. No problem at all. You did well. And what more you can do that, you can say like this way, in vacation they have to work because the patients or diseases don't come following the weekends. সপ্তাহ ছুটি বা ভ্যাকেশন দেখে তো আর রোগ আসে না, তাহলে তারা সবসময় অ্যালার্ট থাকতে হয়। দে নিড টু বি অ্যালার্ট এভরিওয়্যার, এভরি টাইম। সো এইভাবে আপনার মতো করে করতে পারেন। ইটস আ গুড আনসার। সো হু ইজ গোয়িং টু answer now? Unmute yourself. Okay. Nazmul, are you going to answer this question? Nazmul Hussain? নো স্যার। Okay, so then mute yourself. জি স্যার, আমি মাত্র আসলাম স্যার, তাহলে ঢাকাতে আপনি, ছিলাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আপনি একটু অবজার্ভ করেন। সো এটা কে আনসার করবেন? আনমিউট করে আসেন, আমি যেন বলতে না হয়। বি অ্যাক্টিভ ম্যান, আপনারা অ্যাক্টিভ হন। অ্যাক্টিভ না হলে তো স্পিকিং শেখা যাবে না। এন্ড আই এম নট গিভিং ইউ মার্কস, এখানে তো মার্কস দিচ্ছি না, জাস্ট প্র্যাকটিস। Yes, sir. I can try. Okay. So do you think that doctors and nurses are not paid enough? In many cases, doctors and nurses are not paid enough. Their hard work and their type of work is very crucial to our society, but they their work is not does not reflected by the salary, so they are not getting paid enough. Okay, fine. You tried well. So I'm going to, I'm moving to the next questions. If anyone wants to answer the previous question, just unmute yourself and start talking. আপনারা কিন্তু অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে। Okay, আমি আলোচনা করছি। And who plays a more important role, doctors or nurses? Both doctors and nurses play equally important roles. Doctors diagnose, আমরা যেটা বলেছি, diagnose and plan treatments, while nurses provide ongoing care and emotional support to patients. The healthcare system relies on both working together effectively. And the next answer, both doctors and nurses play indispensable. শব্দটা একটু বলি, এটা খুব ব্যবহার করা হয়, indispensable। এটা আসলে কিরকম, হ্যাঁ, ইন্ডিসপেন্সিবল শব্দটার মিনিংটা কিরকম একটু দেখি। দেখেন, indispensable, এই যে indispensable means হচ্ছে অপরিহার্য, ইম্পর্টেন্ট। So you can start using this word
আপনি কিন্তু চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারেন যে both doctors and nurses play indispensable roles in healthcare. Doctors are responsible for diagnosing diseases and creating treatment plans, while nurses provide the day-to-day care needed for patients' recovery. Both professions rely on each other to ensure that patients receive the best care possible. So it's difficult to say one is more important than the other. I hope second answer is better than the first one. আমরা ডিরেক্টলি বললাম যে তাদের দুজনেরই গুরুত্ব সমান, সো না বলি এভাবেও বলতে পারেন ইট ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু সে ওয়ান ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য আদার. So these are the expressions. You can talk like this way if you practice a lot. Without practicing a lot, it's quite tough actually for a student to produce such an answer. একবার রিডিং পড়েন দেন ডান লিখেন. একবার রিডিং পড়েন, রিডিং পড়া শেষ হলে ডান লিখেন. যারা পড়ে আসছেন তাদেরকে বলি লাইক হচ্ছে আমরা কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করছি দুইটা টপিক থেকে. ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং স্কিল সো ইউ ক্যান স্টার্ট টকিং ফ্রম টুডে. আপনারা মাঝে মাঝে আমি প্র্যাকটিসের ক্লাস দিব, নিয়মের ক্লাস তো প্রচুর আমরা করি. প্র্যাকটিস সেশনটা এরকম, একটু রিডিং পড়েন, পড়া শেষ হলে ডান লিখেন. ওকে, তো এইটা মেয়ের আনসার করবেন এই প্রশ্নটা. মেয়েদের শুরু থেকে যারা আছেন, প্রথমে মুনা আছেন, মুনা করেন, তারপরে ফেরদৌসি করবেন, তারপরে সানজিদা করবেন. সো মেয়েরা একজন একজন করে বলেন এটা. হু প্লেজ আ মোর ইম্পর্টেন্ট রোল, ডক্টরস আর নার্সেস? সো স্টার্ট করেন, যা পারেন তাই বলেন, স্টার্ট স্পিকিং জাস্ট. Both doctor and nurse plays an important role. A doctor ensures the health of the patient and they plan of their activities, and the patient ensure the day-to-day care and motivate the patient. So we cannot say that one is important and other is not. Both are more important to us. Okay, no problem at all. I think you need to practice a lot because it's a very easy answer. ঠিক আছে, both doctors and nurses are playing a very crucial role for the patients, and they both ensure the best care or treatment of the patients. On the one hand, the doctors are diagnosis the patients and plan the treatment, while the nurses actually implement this one, and nurses pass maximum time with the patients than the doctors. So it's really tough to say which one is important, one is more important than the other. এইভাবে বলবেন, অসুবিধা নাই. That's very good try, I should say. And the next one আসেন, next ফেরদৌসি আছেন. Can you start speaking? Okay. And then হচ্ছে যে কানেক্ট না করতে পারলে অন্য আরেকজন আসেন, সানজিদা বলেন. Honestly, both are equally important, but in different ways. Doctors diagnose and create treatment plans, while nurses ensure patients receive that care and provide continuous support. So it's a team effort. Without one, the other couldn't do their job effectively. So instead of comparing, it's better to see them as the two sides of the same coin. Thank you, sir. Okay, ঠিক আছে, good try. And then Nazmul, will you try? Okay, sir. Okay. Both doctor and patient, doctor and nurses are very important for the patient because on
gives to the direction and how to serve the patient, and another properly serve and follow the directions of other. So we can say, without one hand we cannot uh, call it fulfill the other hand. So doctor and nurse are both equally important to the patient. Okay, Nazmul, good try. So I think we need to speak more and more so that we can produce a better answer. Yes, sir. A very basic thing Yes, is sir. that doctors diagnoses the patients and plan Yes, yes. for the treatment. Yes, On the sir. other hand, nurses actually ensure uh, the implementations of the plans. That's the very things actually we are talking. And Yes, if yes. we have information, we can Yes, produce sir. a content. So একটু প্র্যাকটিস করতে হবে নাজমুল, বুঝতে পারছেন তো? এভাবে এইটুকু দিয়ে আসলে হবে না আমাদের। মানে if we compare our students with the Indian students or some other countries, like how they can speak better English, we don't know, because we don't have marks on speaking and listening. So for this reason, I started at the very first, we need to improve our listening skills and then the speaking one. So আপনারা দেখেছেন যারা ভালো বলতে পারে তারা কিন্তু অনেক প্র্যাকটিস করেছে, that's a very different thing. So we are moving to the next question, and with this Sir, question, first part will be done. And who is going to ask this question? Assalamu alaikum, And sir. Nurul Amin, are you going to talk about this question? Sir, yes, sir. If you get me permission, then I would Okay, like to okay. share these things. So who plays a more important role, doctors or nurses? Thank you so much. Both of them are very both of them play a significant role in our healthcare. Particularly, doctors prescribe his prescription about the as regards of medicine to the patient, and the nurses try to apply this medicine to the patients. So I think additionally, nurses take the patients more care and try to help patients to be strong-minded. So this is the way I can say both of them are very important in our healthcare. Okay, thank you so much. It was a good try, so no problem at all. The word actually how they pronounce is like prescribe, not prescribe, but we the Bengali people actually we don't differ A or E, no problem at all. Enough, both are correct for us. So if you, as you are a good one, so you can learn the very specific pronunciation, and you have to learn yourself. The word is prescribe. Prescribe. Yes. That's translation on the second one. So no problem at all. I'm still running and practicing with you. And the last question for doctors and nurses is, do you think doctors and nurses are very important? So absolutely, you can start like this way, absolutely, or yes, definitely, and no doubt. By this way you can start. Doctors and nurses are crucial in maintaining public health. They save lives, provide care, and help people recover from illnesses. Without them, the healthcare system wouldn't function properly. So doctors and nurses both are very important for our safety, and they can save lives, Another sample answer is that yes, doctors and nurses are incredibly important. They are the backbone of the healthcare system, and without them, we would not have the necessary medical support to keep people healthy. Their expertise and dedication make a huge impact on people's lives, and their work is crucial for public health and well-being. So I hope you have 1 minute to read the sample answers and take preparation for speaking. আপনারা একটু পড়ার পরে ডান লিখেন এবং যেভাবে বলছেন এভাবে বললে কনফিডেন্সটা বাড়বে। যাদের ফ্লুয়েন্সিটা কম তারা বেশি প্র্যাকটিস করবেন। এবং আমার প্রবলেম, আমি যদি কম প্র্যাকটিস করি তাহলে তো হবে না অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, এগুলো তো শীট তো দেওয়া আছে, প্রচুর শীট আইএলটিএস গ্রুপে দেওয়া আছে, আরো আমি প্রোভাইড করব রেগুলারলি। সো আমার মনে হয় আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে বা প্রিন্ট করে প্র্যাকটিস করেন, কারোর সাথে প্র্যাকটিস করেন।
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড প্র্যাকটিসটা করার সাথে সাথে কিন্তু ওই যে পারফেক্ট প্র্যাকটিস মানে কি, আপনি এমন জায়গায় প্র্যাকটিস করতে হবে যে আপনাকে টুকটাক ইনস্ট্রাকশন দিবে, লাইক আই এম গিভিং ইউ সাম ইনস্ট্রাকশনস হোয়াট টু ডু নট টু ডু, এগুলো খেয়াল করতে হবে। কিন্তু ইউ ক্যান গিভ very proper example also from your own experience, what you have seen or what you actually I should say যে saw in real life, আপনি ওইভাবে কিন্তু শেয়ার করতে পারেন আপনার own views and ideas, actually no problem at all. So take preparation for a few seconds and write down in the comment box and I will start allow you to speak. So আপনারা পরে ডান লিখেন যার মোটামুটি প্রিপারেশন হয়ে গেল। Okay, so the question is, do you think doctors and nurses are very important? And who is going to answer first? Yes, sir. Okay, Farooq, do you think doctors and nurses are very important? Yes, sir. Absolutely. Doctors and nurses are very important in maintaining health sector. They save lives and provide health care and help people from different problems. Without doctors and nurses, it's very difficult to implement or to ensure medical treatment. That's why doctors and nurses are very important in healthcare. Okay, Thank you, Farooq, sir. you tried well. So first one is that you have to avoid very words. You overused it. Veryটা avoid করবেন, অনেকবার বলেছেন। Instead of very, you can use different type of words. যেমন very Okay, important, sir. crucial বলতে পারেন, indispensable বলতে পারেন, ঠিক আছে? And without them ওরকম করে করতে পারেন। And আরেকটা হচ্ছে for this, for that reason, এগুলো একটু avoid করে try to use different words. Okay, so it will help you, I do believe. And the Yes, sir. second one, ঠিক আছে, আপনার clear. When you are speaking, you are stressing every words. সব ওয়ার্ডে স্ট্রেস দেওয়ার দরকার নাই, but you are very clear. Okay, thank you, sir. I'll try. So, who is next? Assalamu alaikum, sir. Okay. So, do you think doctors and nurses are very important? Yes, there is no doubt that doctors and nurses are pivotal role in maintaining our health, and they are very important in our health system, in our healthcare, because doctors protect our life to provide his prescription, and nurses following the prescription try to. Okay, any problem? Maybe he has some problem. And who is next? Fine. আমরা নেক্সট পার্টটা নিয়ে একটু কথা বলি। আমি খুব দ্রুত হচ্ছে প্রশ্নগুলো একটু বলে যাই, আপনারা আপনাদের মতো করে আইডিয়াস গুলো শেয়ার করবেন। অ্যান্ড উইকলি অ্যাটলিস্ট একটা ক্লাস হচ্ছে যে স্পিকিং প্র্যাকটিস হবে, আমি উল্লেখ করে দিব স্পিকিং প্র্যাকটিস। দেয়ার আই উইল talk about any topics and you have to talk. If you are not ready to talk about the specific topic what I discuss, then you can choose your own topic actually to talk.
আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, নট পসিবল বাই মি, যে আপনি আজকে রিডিং নিয়ে পড়াচ্ছেন, আমি রিডিং বলতে পারবো না, দেন হোয়াট ইউ ক্যান ডু, আপনি নিজের একটা টপিক আপনি প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন, আপনি হচ্ছে যে স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যান্ড আই অনেস্টলি বিলিভ দ্যাট স্টুডেন্ট শুড প্র্যাকটিস অ্যাকচুয়ালি, এটা কথা বলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু টক, ইফ ইউ উড লাইক টু ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং, ইউ হ্যাভ টু টক, স্টার্ট টকিং, দেন ইট উইল definitely help you to enhance your capability. The first question, do you think people of all ages need to read? আপনি কি মনে করেন যে সব বয়সের মানুষের পড়া উচিত? Absolutely, definitely, no doubt. Reading is important for people of all ages. It helps young children develop language skills and creativity, while for adults, it keeps the mind sharp and expands knowledge. Even the elderly can benefit from reading as it stimulates the brain and prevents cognitive decline. So the points are, number one, young children can learn their language skills and creativity. Adult কি করতে পারে সেটা হচ্ছে যে মাইন্ডটাকে শার্প রাখতে পারে, নলেজটা এক্সপান্ড করতে পারে। ইয়াংরা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস এন্ড ক্রিয়েটিভিটি। অ্যান্ড আর কি করতে পারে এল্ডারলিরা, আর যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে যে তারা যদি রিডিংটা করে, এটা হচ্ছে স্টিমুলেটস করে তাদের ব্রেনকে, এবং ডেফিনেটলি তাদের কগনিটিভ যে ডিক্লাইন আছে এটা রোধ হয়ে যাবে। And the another answer is that reading is essential for individuals of all ages. So instead of people, we can use a word individuals. People এর পরিবর্তে আমরা individuals কথাটা ব্যবহার করতে পারি। For children, reading helps to develop their cognitive and language skills, and it ignites. So instead of stimulates, you can use the ignites their imagination. For adults, it broadens their knowledge, improves focus on, and offers a form of mental stimulation that keeps the brain active. Even for seniors, reading can help maintain cognitive function and prevent mental decline. So you see the word choices here. আমরা যেটা দেখলাম যে বলা হচ্ছে চিলড্রেন সম্পর্কে বলা হয়েছে, অ্যাডাল্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে, and even for seniors just like adults, they can also be benefited by reading. এটা একটা আনসার গেল। And then হচ্ছে যে what are the difference between paper books and movies? And definitely there are lots of differences between the paper books and movies. So if you watch any movies, you cannot actually imagine, you cannot imagine anything because it will go fast. এটা খুব দ্রুত যাবে। But in case of paper books, you can imagine, you can create a new world of your own actually. So paper books allow readers to imagine scenes in their own way, while movies present a director's interpretation of the story. Books often provide more detail and insight into characters' thoughts, whereas movies are visually engaging and faster to consume. For example, the Harry Potter books go much deeper into the story than the movies. So you can put it very practical example actually. আপনি কিন্তু খুব practical example দিতে পারেন। Paper books often provide a deeper level of detail and allow readers to engage their imagination. This is really one. Readers can interpret the story in their own unique way, and they have the opportunity to reflect one complex themes at their own pace. In contrast, movies provide a more visual and immediate experience, presenting a director's interpretation of a story, while books may delve deeper into characters' emotions, thoughts. Movies often rely on visuals and sound to convey these elements more quickly. এটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমরা বই পড়ার সাথে সাথে ইমাজিন করতে পারি, যেমন একটা নাটক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এখানে খেতে আসেনি, তো বইটা হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক। যখন নাটকটা দেখলাম বাদনের নাটক ছিল, তো আমরা দেখা যায় কি বইয়ের মতো করে এতটা এনজয় করতে পারেন না। লাইক হচ্ছে হিমু ধরেন, হুমায়ুন আহমেদ স্যারের হিমু পড়ে যেভাবে আমরা একটা জগৎ তৈরি করি, হুমায়ুন আহমেদের নিজের পরিচালনায় মোশাররফ করিমের অভিনয়ে হিমুর যে চরিত্র আছে এতটা কিন্তু টাচ করতে পারে নাই। বা মিশির আলী আপনি পড়লে যেভাবে একটা জগৎ তৈরি হবে, ইভেন ভালো ভালো যে নাট্যকারদের দিয়ে করা হয়েছে, দেন কিন্তু নট টাচি। হ্যাঁ, হ্যারি পটার অনেকে মনে দেখে হয়তো ভালো লাগছে কারণ বই পড়ার সময় হয় নাই, কিন্তু অনেস্টলি যারা বই পড়েছে, হাউ দে এনজয়, ইটস অ্যামেজিং অ্যাকচুয়ালি। বই পড়ার সাথে কোনো কিছু হতে পারে না। সো দেয়ার আর লটস অফ ডিফারেন্সেস। হোয়াট রিডিং টপিকস আর পপুলার ইন ইউর কান্ট্রি? তো আমরা বলতে পারি যে in my country, people actually read different books for their different purposes, various purposes, like they read novels, mythology, and they also read some science fiction books. Apart from that,
Humayun Ahmed Sir is very famous in our country. Him who is really famous, and almost all the people, those are avid readers, they at least for once read this book. So short stories are famous in my country, besides political books. So এইভাবে আপনার মতো করে শেয়ার করতে পারেন। তো এই আনসারটা দুইটা স্যাম্পলে করা। একটা হচ্ছে যে ধরেন ইন্ডিয়ান ইয়েতে, in my country topics like self-help, fiction and biographies are very important. Many people enjoy reading about famous personalities, and fiction genres like mythology based novels such as those by Amish Tripathi are widely read. Exam preparation books like those for competitive exams are also in high demand. So আপনি আপনার মতো করে বলতে পারেন যে আমাদের দেশে যে এক্সাম প্রিপারেশনের বই পড়া হয়, হুমায়ুন আহমেদ স্যারের বই পড়া হয়, like this way. In my country, people tend to enjoy a wide variety of topics. Self-improvement books, motivational literature and fiction are quite popular. Books on health, wellness, spiritually also see a lot of interest. So you can say that religious books are also famous in my country, and people actually from the religious family, those are following the religious rules strictly, they actually read religious books also. এভাবে বলতে পারেন। And আরেকটা হচ্ছে যে is reading for fun or work? Definitely reading is for both fun and work. And we should read for our soul's benefits and satisfaction, for humors, and as well as we have to study for work actually. Our doctor should study for work at least, the basic purpose, and the students are studying for receiving their certificates, getting a job. So it's for work and as well as fun. So reading can be for both fun and work. Many people read novels and fiction for entertainment, while others read academic or professional books for their career development. For instance, students read textbooks, while professional reads industry-related articles to stay updated. And আরেকটা আনসার হতে পারে এটা যেটা যে reading can serve both purposes. Many people read for fun to relax, enjoy stories, escape from reality, fiction, fantasy or adventure novels are common choices for leisure reading. On the other hand, reading for work or studies more goal-oriented. Professionals might read industry reports, academic papers, or business books to advance their careers or stay informed about their fields. And the next question, এটার পরে আমি আপনাদেরকে ওভারঅল রিডিং রিলেটেড ছোট ছোট প্রশ্ন করব। যারা কথা বলতে চান, প্রথমে বলতে চান, আমাকে লিখে রাখেন, আমি আপনাকে প্রথমে সুযোগ দিব। হ্যাঁ, রিডিং রিলেটেড ছোট ছোট প্রশ্ন করবো, এন্ড দেন হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা কনক্লুড নিব। আপনারা জানেন 10টা থেকে একটা এক্সাম আছে, যাদের এক্সাম আছে তারা দিবেন আর কি। Do you think parents should help their children develop the reading habit from an early age? Yes, parents should encourage reading from an early age. It helps children build vocabulary, improve comprehension, and stimulates their imagination. For example, reading bedtime stories can foster a love for books that stays with them as they grow. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যে আনসার গুলো বলে যাচ্ছি এটা আপনার কি লাভ বলি, ideas are really important when you are supposed to speak regarding a topic. If you have a dearth of ideas, then it's really tough to boost up your fluency. If you have ideas, then you can talk fast. আপনার আইডিয়া না থাকলে কিন্তু কথা বলতে পারবেন না। Yes, it's crucial for parents to introduce reading at a very young age. Reading nurtures essential language skills, enhances vocabulary, and fosters a love of learning. When parents read with their children or encourage them to read independently, they help us stimulate their imagination and intellectual curiosity, setting a foundation for lifelong learning. Why are many people so keen on reading? অনেক মানুষ কেন পড়ে আর কি আসলে? And many people enjoy reading because it allows them to escape into different worlds. This is honestly true. Gain knowledge and improve their skills. Reading can be both relaxing and educational, making it a popular pastime for many. For some, it's also a way to stay informed about current events or new ideas. People are drawn to reading for a variety of reasons. It can be an enjoyable escape, allowing them to immerse themselves in different worlds or explore new ideas. Reading also provides an opportunity for personal growth, whether it's through learning about new topics or gaining different perspectives. Many people find that reading helps them relax, unwind, and disconnect from daily stresses. So আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এখন কে আসবেন, আমরা আরেকটু কথা বলি। আমাদের আজকে প্র্যাকটিস ক্লাস মোটামুটি শেষ। তা এখন আমি হচ্ছে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবো আর কি। আসেন একজন একজন করে, আনমিউট করে আসেন। প্রথমে কে বলবেন? আনমিউট করে আসেন একটু কাইন্ডলি।
কে আসবেন ছোট ছোট প্রশ্ন Yes, sir. ফারুক, গুড ইভিনিং, হাউ আর ইউ? Alhamdulillah. How are you, sir? Okay, I'm fine, thank you so much. So let's talk about reading. Do you enjoy reading? Yes, I enjoy reading because from reading I can learn many things. In English, there are 4 skills. So, reading, listening, speaking, and writing. Among them, reading is most important. Okay, Farooq, thank you so much. How you can answer this? I enjoy reading very much, and I read a newspaper regularly. That's my habit. And beside this, when I get much time, I read novels and storybooks. And I am a fan of actually science fiction. So আপনি রিডিং পড়েন কেন পড়েন ওই রিলেটেড বলবেন, ঠিক আছে? ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজের চারটা Okay, স্কিল sir. রিলেটেড Thank না, you. টু দ্য পয়েন্ট করবেন। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হু ইজ ইউর ফেভারিট রাইটার এন্ড ওয়াই? My favorite writer is William Shakespeare because he writes so many poems. Okay, Farooq is not clear now So connected. many poems and dramas, and I like them. Okay, Farooq, you can answer like this way. Shakespeare is my favorite, no doubt. I can share some reasons for that. So, because টা avoid করে I can share some reasons for that. যেহেতু speaking informally এভাবে বলতে পারে। ঠিক আছে, thank you so much, Farooq. Thank you, sir. And, who is next? Sultan, what about you? Yes, sir, may I? Okay, good evening. Sultan, do you have any personal library? I have a library, including some dramas and mostly basically academic book. Okay, so you can expand your answer. Yes, I am fond of readings and I have my personal library. Lots of books are there available. Especially I collected academic books first, but now I have started collecting different types of books, histories, religious, science fictions, novels, dramas. And whenever I get much time, I sit down and start reading anything, whatever I get near my hand. So expand করার চেষ্টা করবে. Next question for you. What's your suggestion for the young learners of our country? Young learners should learn about different type of and taste different type of literature um, uh, in English or Bangla, whichever they want. They should beside the academic books, they should read dramas, poet, and other genre of literature that will Okay, Sultan, make thank you so much. It was nice talking. Is there anyone else who would like to share some ideas regarding reading? Anyone else? And with this person, I'm going to conclude the tonight's class. And hopefully, some of you have exams at 10 p.m. So I'm going to let you take some preparation. Nazmul, are you going to Yes, share some sir. ideas? Yes. Okay. Good evening, Nazmul. How are you? I am fine, sir. Good evening. Okay. Can you share the name of any book, what you have studied recently and enjoyed mass? Okay, sir. Thank you for giving me an opportunity to say something about my favorite reading or favorite text that I have read out. Classics in translation, such as Homer's Iliad, sir. No problem. You can talk about any books. Yes, sir. Iliad, sir. Homer's. That's done. Okay, Nazmul, the very Yes, sir. first point of speaking is that you have to expand your answer while you are speaking, especially for IELTS exam. So you have to talk at least 2 to 3 sentences. And what you have
enjoyed, what you have studied, what are the inside of the book, what are the stories actually. So this very we have to expand your answer. নাজমুল বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, I নো got it. প্রবলেম এট অল। হয়তো আপনি আগের ক্লাস করেননি, আগের ক্লাসগুলো। স্পিকিং এর আমরা আজকে জি যে স্যার, ধরনের, আমি ঢাকাতে ছিলাম তো, হ্যাঁ, নো একটা প্রবলেম, কাজে গেছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইটস ফাইন। সো আপনাদের অনেকের অবস্থা ভালো, বাট আমি যেটা করি যে বিশ্বাস করি যে মাঝে মাঝে আমি প্র্যাকটিস ক্লাস দিব, আপনারা রুটিনটা দেখবেন। আমাদের 5টা-7টা ক্লাসের Yes, sir. রুটিনটা আজকে শেষ হলো, আমি প্রবাবলি কালকে বসে আবার রুটিন দিব। মাঝে মাঝে দেখা যাবে যে আমি শুধু পড়াই, কিন্তু স্পিকিং প্র্যাকটিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আই পার্সোনালি বিলিভ আই নিড টু ইমপ্রুভ মাই স্কিল, স্পিকিং স্কিল। ইভেন আই হ্যাভ সাম শর্টকামস ইন সাম আদার স্কিলস অলসো। আমি বিশ্বাস করি আমার যেহেতু কিছু টুকটাক প্রবলেমস আছে, আপনাদেরও আছে। সো কিপ জয়নিং, এনজয়িং ক্লাসেস। এইভাবে আমরা যতটা ইমপ্রুভ করতে পারি, আপনি ইমপ্রুভ করতে পারলে, এখানে 2-1 আছেন খুবই ভালো বলেন, হ্যাঁ, Yes, ওরা sir. ভালো স্টুডেন্ট, ওরা প্র্যাকটিস করেছে, that's very great, and they have studied properly. I hope they will do better in their career also. আপনারা ভালো করবেন। সো রেস্ট যারা আছেন, যাদের হচ্ছে যে প্র্যাকটিস দরকার, আপনারা যখন স্পিকিং ক্লাস দিব একটু জয়েন করেন, কথা বলেন। এইভাবে হচ্ছে যে আমরা একটু চেষ্টা করি আপনাদেরও ইমপ্রুভ হোক, আমাদের ইমপ্রুভ হোক। সো লেকচার শিট আপলোড করে দিব, আমরা যে আজকে 12 কোয়েশ্চেন্স নিয়ে কথা বলেছি গ্রুপে পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। গুড নাইট, আসসালামু আলাইকুম।